Good afternoon and welcome to NTA News Now. I am Grace Anyoleke. Thanks for joining us. Following the ongoing intense debate about the compliance concerning the legality of the old currency notes, the presidency therefore wishes to state clearly that President Buhari has not done anything knowingly and deliberately to interfere with or obstruct the administration of justice. The president is not a micromanager and will not therefore stop the Attorney General and the CBN Governor from performing the details of their duties in accordance with the law. In any case, it is debatable that this time, if there is proof of willful denial by the two of them on the orders of the Apex Court, the directive of the president following the meeting of the Council of State is that the bank must make available for circulation all money that is needed, and nothing has happened to change the position. President Buhari has also rejected the impression that he lacks compassion, saying that no government in our recent history has introduced policies to help economically marginalized and vulnerable groups. Nigeria says hold 200, 500 and 1,000 naira banknotes remain legal tender. The Apex Bank, in a statement on Monday evening by its acting director, Corporate Communications, Issa Abdulmumin, directs all deposit money banks operating in Nigeria to comply with the Supreme Court's judgment of March 3, 2023. The statement also advised all concerned to comply accordingly. Officials of Kogi State and stakeholders in the financial sector have stormed the streets of Lokoja, the state's capital, to sensitize the populace on the need to accept the old naira notes as legal tender in line with the ruling of the Supreme Court. Correspondent Solomon Ayeden reports that the sensitization tour was led by the State Commissioner for Information and Communication, Kingsley Femi Fanwo. The reports. Addressing a large crowd of people in Lokoja, the Kogi State capital, the State Commissioner for Information and Communication, Kingsley Femi Fanwo, congratulated Nigerians over the Supreme Court judgment, saying that they can now use both the old and new naira notes together till December 31st, 2023. The commissioner, who was accompanied by the State Security Advisor Jerry Omodara and former Finance Commissioner Idris Asiru Asiwaju on the advocacy visit, explained that government officials have met with that of the banks in the state, stressing that banks have agreed to accept old naira notes as deposits. While commending the financial institutions for their cooperation, the state government, he emphasized, will monitor compliance strictly. Places visited include motor parks and transport union offices, fuel stations, as well as major markets in Lokoja metropolis, urging the people to accept the old naira notes as legal tender. In Lokoja, Solomon Ayedehi, NTA News. Still on the naira notes design, a few commercial banks in Ibadan have begun the issuance of old 500 and 1,000 naira notes. Yemisi Ajagu monitored the situation in parts of the metropolis and reports that transactions with old naira notes attract higher purchase price. In spite of the Supreme Court ruling that the old and the new naira notes should coexist as legal tender until the 31st December 2023, many traders are yet to come to terms with transactions with the old and 1,000 naira notes, as they practically reject it from customers. Monetary, we went to the bank and the old note was given, but unfortunately these people didn't collect the money back from us. We returned the money back to them. They said they can't collect the money. And incites genocide and crimes against humanity. Most of Africa's civil wars are caused by hate speech from one tribe against another. We don't want it here. The Nigerian government stands firm against hate speech. I was distressed to notice that some of the comments, especially in the social media, have crossed our national red lines by daring to question our collective existence as a nation.
this is a step too far. One nation bound in freedom, peace and unity. Nigeria, one nation, one people. This is a public service announcement brought to you by NTA. The Inspector General of Police, Usman Alkali Baba, has directed commissioners of police in charge of state commands to ensure that investigations in all cases of violations against the 2022 Electoral Act during the February 25, 2023 presidential and National Assembly elections are concluded and the case files forwarded to INEC for prosecution. A statement by the first Public Relations Officer Olumuyiwa Adejobi indicates that the IGP has also tasked strategic police managers to engage stakeholders in their respective jurisdiction through town hall meetings and other viable avenues in achieving credible governorship and state assembly elections. The IGP further calls on Nigerians to collaborate with the police and other law enforcement agencies to ensure a hitch-free security architecture for all and sundry, particularly the electorate, accredited observers, INEC officials, and materials for citizens to exercise. The meeting between leadership of the All Progressives Congress under the party's platform is underway at the Presidential Villa Abuja. The meeting, holding behind closed doors, is being attended by the National Assembly members-elect and members of the National Working Committee of APC, led by the National Chairman Abdullahi Adamu. Others in attendance are leaders of the current 9th National Assembly, Senator Ahmed Lawan and Honorable Femi Gbajabiamila. The Vice President-elect Kashim Shettima is also in attendance. Let's join our sports desk for an update on the world of sports. Participation at the just concluded Under-20 Africa Cup of Nations in Egypt. The team beat Tunisia 4-0 in the third-place match to win bronze, having already picked one of the 4 tickets available to African teams for the Under-20 FIFA World Cup in Indonesia. Other African representatives to the FIFA World Cup are Under-20 AFCON winners Senegal, runners-up Gambia and Tunisia. Meanwhile, 37 matches will be decided in the ongoing Abuja Invitational Volleyball Challenge at the Indoor Hall Package B section of the Moshood Abiola National Stadium as the competition enters Day 2 Monday. Chief of Army Spikers will face Superstars Volleyball Club. Niger Brass confronts Victory Spikers, while CAF Ambassadors and Solid Spikers will settle scores in one of the matches. Matches decided on Sunday saw Raina Volleyball Club were beaten 2-1 by Solid Volleyball Club, while Bayonet Volleyball Club of Jaji defeated Stingy Bees 2-0. And finally, Scottish Kufla will return to the top of the world ranking after a commanding 5-shot victory at the Players' Championship. The American holds 5 birdies on the throat midway through his run to race away from the field. John Ram at the top of the rankings when they are updated on Monday after the Spaniard pulled out of the tournament following the first round because of illness. The victory sees Kufla becomes just the 3rd player to hold the Players and Masters titles at the same time, emulating Tiger Woods and Jack Nicklaus. With Sport Update, Clement Oloruntoba, NT News. With Sport Updates, we come to the end of NTA News now. Thanks for being part of it. Up next is Irin Asikoi with Omokende Igbari. I am Grace Ayonleke. Good afternoon. Ìṣòhun àwàdà ó lè fa ipa ẹ̀yàrùn àti ìwà jàgídíjàgan tó tako ẹ̀dá ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ogun abẹ́lé ní Áfíríkà ló ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ ìkórìíra láti ẹ̀yà kan sí òmíràn. A kò fẹ́ràn rẹ̀ níbí. Ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dúró ṣinṣin lódì sí ọ̀rọ̀ ìkórìíra. Ní abẹ́ bó ti wù ó rí, a ò faramọ́ ọ̀rọ̀ ìkórìíra tàbí ìwà búburú ní pàtàkì.
tó bá lòdì sí òfin. Kò sí àríyànjiyàn pé ìgbésùnmọ̀mí fún ìyapa tó fi mọ́ bí ìwà àìsí ìṣọ̀kan láàrin ẹ̀yà sí ẹ̀yà. Nation bound in freedom, peace and unity. Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè kan, àwọn ènìyàn kan. Ìkéde yìí wáyé láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àpapọ̀ NTA. Akiwa dédé àsìkò yìí, ìròyìn àsìkò yìí ló gorí afẹ́fẹ́ láti lè ṣe móhùnmáwòrán àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn. Ọmọkẹ́hìndé Ìgbárí lórúkọ tèmi ń jẹ́. Iléeṣẹ́ ààrẹ nílẹ̀ yìí ti ní ààrẹ Muhammadu Buhari kò fún báńkì àpapọ̀ ilé wa CBN ní ọ̀rọ̀ láti má ṣe gba àṣẹ èyí tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ pa lórí owó ilé wa. Bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ ààrẹ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé láti ìgbà tí wọ́n ti búra wọlé fún ààrẹ ilẹ̀ yìí ní ọdún 2015 kò fi ìgbà kọ̀ọ̀kan ní kí iléeṣẹ́ àjọ kájọ tàbí ẹnikẹ́ni kí ó tàpá sí òfin ilẹ̀ yìí níbi ó ti ṣe ní òun ní ìgbàgbọ́ nínú ìṣèjọba àwarawa, bẹ́ẹ̀ sì ni ètò ìṣèjọba ọ̀hún kò ní yí padà. Níbi ó ti ṣe wá jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti má ṣe tẹ̀tì nídìí àṣeyọrí ìṣèjọba rere èyí tí ó ti gùn lé. Ó sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni òun fẹ́ ìtẹ̀síwájú pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti túbọ̀ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ó gòkè àgbà. Báńkì àpapọ̀ ilé wa CBN ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé owó ilé wa igba náírà, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àti ẹgbẹ̀rún kan náírà ti tàtijọ́ ni kí àwọn ènìyàn sì máa ná báyìí pẹ̀lú ìròyìn tí ó wá láti iléeṣẹ́ Supreme Court. Báńkì tó ga jùlọ ọ̀hún ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Ajé ní adelé lẹ́ka tí wọ́n ti ń bu ìròyìn gbọ́ fún ará ìlú Isa Abdulmumin ti ní òun pa á láṣẹ fún àwọn ilé ìfowópamọ́ gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti jẹ́ kí àṣẹ èyí tí ilé ẹjọ́ dá kí ó dúró bí wọ́n ti ṣe kọ ìwé rẹ̀ bí wọ́n ti ṣe sọ ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹta ọdún 2023 pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ná àwọn owó ti àtijọ́ wọ̀nyí àti àwọn eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi síta ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Àwọn òṣìṣẹ́ ní iléeṣẹ́ ìjọba ní èyí tí ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Kogi èyí tí ó gbèrú ni wọ́n ti tú yaya jáde ní ìlú Lọ́kọjà báyìí láti sin àwọn èèyàn ní gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ohun ìtanijí àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ náà láti fún wọn ní ọ̀rọ̀ lórí níná owó tuntun àti èyí tí ó ti wà ní tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún ìtẹ̀síwájú ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Akọ̀ròyìn wa láti ìpínlẹ̀ náà Solomon Ayédèyìn jábọ̀ ìròyìn wípé ṣíṣe ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ ará ìlú ní ìpínlẹ̀ Kogi ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní so èso rere lórí ọrọ̀ ajé wọn níbi ìrìn ìtanijí ará ìlú èyí tí alákòóso fún ọ̀rọ̀ ìròyìn Kingsley Fẹ́mi Fọwọ́ ni ó ti lé iwájú rẹ̀. Àwọn báńkì ní ìlú Ìbàdàn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó tàtijọ́ àti tuntun èyí tí wọ́n ṣẹ̀ gbé jáde ẹgbẹ̀rún kan, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta àti igba náírà báyìí níbi akọ̀ròyìn wa Yẹ́misí Ajagun ti ṣe káàkiri ìlú Ìbàdàn láti wo bí àwọn ènìyàn bí wọ́n ti ṣe ń ná owó náà àbọ̀ rere. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè yìí ti dájọ́ wípé kí wọ́n máa ná ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún àti ẹgbẹ̀rún kan náírà àtijọ́ pọ̀ mọ́ tuntun báyìí títí di ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ohun tó yanilẹ́nu ni wípé ọ̀pọ̀ àwọn òǹtajà ni wọ́n kọ̀ láti gba owó yìí lọ́wọ́ àwọn ará ìlú tí èyí sì ń kọ wọn lóminú. Àwọn owó ìjọ ni wọ́n fún wa ní báńkì wọ́n fi ẹnu ẹ̀rọ ṣùgbọ́n nígbà tá a fẹ́ náà wọn ò gbà á ti dá padà fún wọn láwọn ò lè gba owó
old note. aago 5 ìdájí mo ti jí tí mo ti fẹsẹ̀ rìn débí mo débí iná ní kò sówó kankan wọ́n ní òṣòwò nínú báǹkì wọ́n ní òṣòwò lẹ́nu ATM. inú àlè mi láti Ministry of Energy láti on the 24th tán ti sanwó oṣù wa last month mi ti fọwọ́ mi bá owó títí dìsìn a tún fẹ́ gba ATM àtòrí gbà. tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ilé ìfowópamọ́ péréte ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní owó náà níṣe ni ikọ̀ ìròyìn wá rí àwọn èrò tí wọ́n tò bẹ̀rẹ̀bẹ̀ sí ẹnu ẹ̀rọ èyí tí ó ń pọ owó jáde ṣùgbọ́n tó kọ̀ tí kò pọ owó kankan fún wọn. báyìí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ti ké sí ìjọba láti dá sí ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí kí ara bá lè tù wọ́n kí wọ́n sì tẹ̀lé ìdájọ́ èyí tí ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè yìí ti gbé kalẹ̀. Ọ̀gá àgbà yanyan níléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Usman Alkali Baba ti pe àwọn alákòóso iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láwọn ìpínlẹ̀ láti ṣe ètò àyẹ̀wò àwọn ẹ̀sùn èyí tí wọ́n sọ wípé kò ṣe déédé níbi wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn wípé kí wọ́n gbé ka iwájú àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà INEC èyí tí wọ́n sọ wípé wọn yóò máa bójú wò láti rí wípé kí ètò ìṣèjọba kí ó lè dé gbogbo ibi tí ó yẹ kó dé àti wípé kí ètò ìbò èyí tí ó ń bọ̀ lọ́nà náà kí ó lè kẹsẹ̀ járe. Nínú ọ̀rọ̀ èyí tí alábòójútó ẹ̀ka ètò ìròyìn àjọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Olúmúyìwá Adéjọbí fi síta ó ní ọ̀gá àgbà yanyan pé àwọn tọ́rọ̀ kàn sí ìpàdé ìta gbangba láti wo ọ̀nà tí a fi lè ní ètò ìdìbò gómìnà àti ètò ìdìbò ilé aṣòfin ti ìpínlẹ̀ tí kò ní kọ́ nínú kọ́ rárá. Ọ̀gá àgbà yanyan náà tún lo àkókò yìí láti béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn èèyàn àti iléeṣẹ́ aláàbò gbogbo láti rí i dájú pé ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ láì ní wàhálà nínú. Ìpàdé láàrin àwọn èèkàn gbùngbùn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC àti àwọn sẹ́nétọ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ni wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìpàdé báyìí ní ilé ìjọba nílùú Àbújá. Ìpàdé ọ̀hún èyí tí yóò jẹ́ alátìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe